the question is, do you really understand why your dad did the decision to come here? Do you feel it? Well, of course, I think now I'm at that age Yeah. where I can't think like a child anymore. Yeah. I could see the action he made wasn't like selfish at all, 0%. Okay. Because where we were in Uganda, we didn't need, I don't want to say need to, Yeah. but I don't want to say we were rich, I don't want to say we were poor, but we were comfortable. Yeah. We were living, we had water, we had food, we had family. Yeah. Everyone was there. So when he made the decision to start pushing us to come to Canada, Yeah. I could see that it's something he wanted to do for the family, not just for himself. Because if it was for himself, Yeah. he could have left us in that house with our mom. We had everything we need. We had school. We had a good future. Yeah. But he could have stayed here, lived his life in Canada, Yeah. and we had everything we need. We wouldn't really be mad. But he did it not for himself, but for the whole family. What I mean by that is you push it for the family. Yeah. Let's say how we came here. I don't want to get too personal, but first it was us, Terry, me, Jerry, three. We have a big family too, so it was not easy. That's how I know it's something that was not selfish. We came here, we were living with our aunt and our dad, and he told us, school. That's the only way you make it out here in Canada. And now that I'm at that age, I can 100% agree. Yeah. He pushed for my mom to come here. He pushed for my siblings, other siblings, Perry and Sherry, to come here. And now the whole family's here. And when I tell you that process, even being a kid, now I can look back and be like, oh wow. It took a long time. I remember being on the phone with my mom. My mom is in Uganda. Yeah. Me, I'm here. I'm like, oh, mommy, what's happening? Mommy's home. Me, I'm here. It's like, well, when are we all going to be one? And now I understand. You know, when midway process, you have questions that need answers. He's not there. He's in Uganda. He's busy. He has business. He has this. He has that. But now I understand because I'm in grade 12. I'm going to college. Yeah. I can understand that the path here is much more, I don't want to say easier, because it's definitely not easy, but it's, the guidance is there. And if you stay in school and do what you're supposed to do, you can 100% have a good future in Canada. Yeah. And so when you see your dad, your mom pushing to come to Canada, and you think it's a waste of time, or you think it's selfish, or you think it's for them, you see them traveling, doing all this, I promise you it's not useless, because if the result comes, you will be happy. And that I promise you. Wow. Because I was there at that stage. My mom is in Uganda. I'm like, ooh, where is she? She's there with my siblings. I haven't seen them. I remember Sherry was born in Uganda. Perry was born in Uganda. And I didn't even see them until they were like, Sherry was like 2 years old. Perry was 1 year old. It's definitely a bit of hesitation. Yeah. It's definitely a bit of a mental challenge. But you have to trust. You have to pray. And you just have to believe in the people that are working for you, because they're working hard. Wow. How do you feel? Because that's a genuine response. No. It's You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Chinzizaamu amaanyi ne kinsanyusa nti okay, at this age they realize lwaki twasobola okubeera wano ffekka nga mama waabwe tannajja okiwulira. Lwaki nawe singanga ssente nnyingi okubatwala, baali bafunamu ki. So interview eno nange erina kyenjiyigiddemu era ekinsanyusiza ng'omuzadde okiwulira. Kyembadde simanyi oluusi oba kyesseggulira nabo kubanga obudde mba sibulina. Kati maze ennaku mbadde nkola misana, we do 12 hour shifts. Oba tolina budde odde waka ng'okooye, ospendinga 16 hours okiwulira. 2 hours to prepare and go, 12 hours to work, 2 hours to come back. Okumaliza nga 16 hours ziwedde. You need 6 hours to sleep or 8. You don't have time to talk to them that much. Okiwulira. So kyeŋŋamba nti process gye tuyitamu tubaleese wano
bafunye emirimu egi professional bakoze businesses they have to understand and learn bakyali balina okugroominga family zaabwe oyo kyekiri kye nagamba nti tukikolerera abaana n'oba training n'obagamba nti okay osobodde okusoma naye njagala ofuna omulimu ng'osobola okufunira family y'obudde. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a bucket night edition at the Last Summer Dance, where bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call Wiliam on 647-740-1951 or freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Kwanirizaako nnyo katandikire ku side eno ng'ona atwanjulira eno omukulu ono kuba ekiriwo nga tetunnabatandika eyinza obutaba ya buli omu by the way interview eno kubanga nange accent mukimanyi nga tangatti tandikiriza butandikiriza naye waliwo otula naye ng'olabira ddala ojja kuyigiramu buyigizi nja kuba mugumu kuba tolaba nawe mwogera naye naye gola kuba wabeerako ebungereza accent ezimu badde ozimanyidde saasiranze tulina ba Scotland abayogeranga n'oyitaba emirundi 8 kwanirizaako nnyo Mwami Wiliam ndowooza guno si gwe mundi ogusoose okubeera naawe gwe gusoose wano Canada Canada gwe gusoose oba gwe gusoose oba gwakubiri sijjukira bulungi naye guyinza okuba gwe gusoose really kyewuunyisa ino gwe gusoose naye twakoma okubeera naawe e Kampala nga the next 2 weeks ndowooza nzija wano yes gwe gw'omu omuntu ali mu zino ensi ng'otambula ensi ndowooza oddayo Uganda oba emirundi ng'emeka weyagala okufaako obufi simanyi obeera nga ogenda owuli omusajja amuzizeyo onontegesa abatujju omutima ne gukutyemu kanoola it depends oyinza okujja ng'olina olowooza byonna biwedde ne bakubira like this year natuuka wano nga 25 nga 22 ate nenekanga nina okuddayo nga 25 nemalayo ennaku 3 ate nenkomawo so it happens nti ebitutwala bingi naye nga nsanyusa okulaba nange nsanyukidde ddala this is the answer channel twakoma ku Uganda byogere now this is the answer channel the answer channel feel at home nsanyusa balaba nange yesebo sabu tweyanjulireko America dogo taga zonna mwazambadde dda egamba always remember you are braver than you believe stronger than you seem smarter than you think and loved more than you know kyonna kyekiri dog tag North American film nekulimu ekintu kikulimulika kitandisa okwambala nze sizambalanga kale olabire omuntu nga ekimerika kimukoze eki kimuyingidde nsanyusa obawulira okubalaba abantu mwenna North Americans Bannayuganda abali mu kyondo ky'Abawarabu abali mu Europe abantu bonna baba the answer channel amanya mulongo waswa William Sesanga CEO African Canadian Foundation Director Mulongo Diaspora Foundation big up on yourself MDF I know Coordinator Elgon International Solutions mirimu mingi gye tukola ebyange biri personal ate byo sijja byogerako kubanga ekituleese wano nze ndowooza y'ensonga eyo naye nga bantu bangi mbaaniriza mbeebaza contribution gye bakukoledde mu diaspora n'abali e Uganda ne gye bakukolera ever since and I appreciate you for appreciating them. Of course I have to because they become a part of my family because my family they are far away from me. Exactly. So people like you, people like Nakato,
and other people, you know, the family, like the real family. Thank you. You're the first person, I mean, people to come to me more than my people, you know. Never zanange kenyini ate nange nenkwebaza. Yeah. Olwobuta twerabira. Abantu bangi bakyuka. Yeah. Once they come here, yeah, the situations change them. Life changes them. Yeah. Work. Bingi ebibakyusa. Exactly. Naye omuntu okusigala ng'akyali ng'akwatagana n'abantu be yali nabo okuva emabega si kyangu. But can I give them a tip? Of course. If you want to stay with your people, like abakuberedde bo respect, you have to distance yourself to them. At least give a boundary. Not distance. You give a boundary. Yes. And respect. Yes. We just have to use the word respect and have boundaries. Boundaries, yes. Yeah. Because chikuyambako nnyo. Bulungi. Ekyo nakigamba mulongo nakatondooza nebugamba mulongo I want even 5 years to come nga bambuuza house nakato house waswa nga nsobola okubaddamu nga kyenjogera si kweyisaako kitegeerekeka oli mutuufu mu ekyo because abantu bambuuza bangi bwe nagenda Uganda this year bayoutuber nakuba nabo interview Simon Sesanga Abate this time sakola interview ningi nakola ne Simon Sesanga Bate Julius Sabazonto. Yeah, I think when I was Zanero Samsfuna, they were asking me, Kakalaamudaanswer, Kayaalyatya. Yeah. I was proud to say, situation here, Majemorim, nga really, ndi proud kubanga, we are still in touch. Exactly. Yeah. So, sikulimba buli muntu nomugamba, alipa. Exactly. So it's sounding unnatural. And thank you so much for hosting me again. Yes, sir. Hope for the best. I know interview and I know. Just give us like an hour. Sacrifice your hour. It means a lot to us, and thank you very much. We appreciate. Nina abanyigidde bangi naye kati ndoza wemuzze wane mmanya nawe kenyini ompise over year 2 years you're getting me nja kujja weekend ne sobola I'll come the other day ne sobola kugamba it's been a while nga tetukwatagana because work, time to rest, and the family to balance okubi balance na sibya nga natefa abamu tulima n'emirimu e Uganda business so you will wait ku simu for over 2-3 hours ngoli ku simu and you're going to sleep late and you have to do that because if you don't do that you're going to end up working for nothing. Who's this gentleman next to me? That's my son. Wow. How do you feel? I'm just from it. How do you feel? Because this is the reason why we're going to mix English and Luganda. That's the truth. Anyway, kale batusonyiwe naye nga oyo mutabani wange amanya ge Kerry Williams. Williams is a family name. Kerry, Kerry. You've heard about Terry mukulu we. Oh, then what do you know mulalo mukulu? Waliwo omulala omukulu. Waliwo n'omulala ate era abasinga obukulu. Okiwulira so is Kerry Williams Sesanga. Family name is Sesanga but obimanyi culture yaffe buli mwana akyusibwa ki erinnya n'abeera ne surname eyiye though ate wano bakubuuza are you also the Sesanga so we are thinking about that tulina okutandika kwebuzaabuza is Kerry Williams Segujja naye to make life easy and things easy in the near future nakyendowooza n'okusooka oteesa nabo kubanga now they are getting to their understanding age. One is above 18, he's getting 18. Wow. So you have to talk to them as a father, as a family. Nemukolaji, nemukkiriziganya ku ky'okukyusa erinnya lye erisembayo. Kelly is not even yet 18. No, he's not. Nope, I'm 16. He's 16. What? Yeah. Hey guys. He's 16. Oh my God. Yeah. 16? So he's 16. That's my son. So mweneka babuzeeko nawe mubuzeeko. You feel comfortable? Of course. Say hi to us. My name is Kerry Wiliam. It's my first time doing something like this, so hopefully I don't do terribly. Interested to learn. Excited to spread how things go on with my life. Excited to just have an experience. That's really it. Wow. How do you feel if you meet a Ugandan? A Ugandan? Yeah. Either on the street or whatever. In a mall. In the street? On the street and maybe in the mall. How do you feel?
sadly, most of the time, I don't even say anything. I just ignore it because I could see them speak in Luganda and I just leave them be. But it's very rare to see a Ugandan just walking around. You would have to like keep an ear on him and wait, listen, and you be like, are they speaking? Then you be like, wow, and then you just move on. Okay, so you don't engage to them in anything like that? Most of the time I don't. Is it a personal issue? It's not a personal issue, but I would just let them be in their own world. And okay. All right. I think today what we're gonna talk about mostly. Maybe you feel like you don't know what to reply to them or to talk to them. But remember, you've been speaking Luganda. In the family, you're the best person in Luganda. Yeah, I know how to speak Luganda. It's just my accent. It took over. I didn't have this accent, believe it or not. When I came, I was just like, you people at home, I would speak and you could hear the Luganda coming out. But over time, the Canadians overtook me. It went away. It's gone. I don't know. This is so interesting, I'm telling you. You know, I don't want to ndogera nabo ndogera nawe waka era ne mbagamba tuina okusigala mu culture yaffe. It is a pride okubeera awantu namwina olulimi lumusobola okukozesa nga abaliwo tebalutegeera kibaluma. Abayindi bakitukola wano so many times wekiwulira nga balina baagala okuyisaawo ne boogera mu lwabwe. Ogenda mu dduuka ly'omuyindi, you feel so sad when they go back into their language. And then most times nze mbasiba mbagamba no, you have to speak in English. If you want me to buy from you guys, what are you hiding from me? Mwina kwogera mu Zungu nange lwentegeera wekiwulira. So tulina okubeera proud of our mother language. Tulina okwongera okusomesa abaana olulimi lwaffe n'okubanyigiriza, si kubanyigiriza naye n'okubalaga nti kyamakulu okubanga olina olulimi olulala lw'omanyi. Kubanga wano kituuka nga mulimu. Tulina bannayuganda bangi ng'omulimu gwabwe kubaba interpreters. Ate ng'omanye Oluganda, omanye Olunyankole, omanye Oluswayiri, you're good to go in the immigration to get a job. Never ogenze ku Canada Border Service. You are an advantage. That's an advantage for you ng'ogenda okufuna emirimu egyo. Wekiwulira. So tulina okwongeramu effort abaana okubayigiriza ki. Bwe baba bakula wano kiyinza okuba ekizibu mu ate ne banga bakatuuka ffe kati obuzibu bwe tulina nga ba immigrants nti twesanga oluusi nga tukola nnyo mirimu ebiri abaana tubawa obudde butono. Twesanga oluusi nga tukola kiro abaana tubawa obudde bwa misana. Naye bwe tuba nga tuli mu budde bwe tulina okukoleramu ng'abaana bwe bagenda ku ssomero ne tukomawo kyetaaga nnyo abazadde tufokasinge ku baana bayigiriza olulimi olwokubiri ng'Abachina bakola ng'Abayindi bwe bakola. Abaana bazaalibwa wano tebabeerako na Uganda naye nga bamanyi olulimi lwabwe, tebabeerako China, tebabeerako India naye ng'olulimi lwabwe olunansi bakola ki? Balumanyi. It is what we should focus on so much. So that's your reason why you're pushing it so hard to them. Yeah, right? Exactly. But Kelly, do you feel it? Do you understand the reason? Have you ever been in a situation and you feel like maybe that mom is what they are telling me will benefit me one day, one time? Do you feel that? I understand the reason to why they say that, but speaking Luganda, especially that, like I go back to before, seeing a Ugandan person in the mall, most of the time they'll be older than me, so I wouldn't say anything. I would just move on because it's a bit awkward. So when it comes to my generation speaking Luganda, a lot of kids don't really speak it, and most of the time I would be like, I'll throw in a joke in Luganda. That's the most times I would use it. Away from that, I wouldn't go full paragraph. I'm speaking the language. So when they say, oh, it'll help you in the future, I understand that. So that's why I try my best to keep up with it. Like I said, I know how to speak it, but accents overtook me. So when it comes to that aspect, I 100% understand. You can talk to your mom in the mall, blah, blah, blah. You don't want this one to hear this. You can. It's definitely a plus. That I can understand. When you're talking and you feel like you connect with a person more, it's through your language.
for example, when you talk to your siblings, you can notice you always speak to them in English, right? Yeah. And let's say you're in a room full of people, you're in a classroom. I remember I was in a classroom with, I was in, not classroom, hallway with Jerry. Yeah. And some things we can't say out loud. It's helpful to speak Luganda. You know, those little plus things, they help you. And then this one is like, huh? You just say. Yeah. Me, I had to be like, it's just the mother tongue. Okay. You don't have it, you don't have it. Yeah? It's a bit of a flex sometimes to speak that language, and especially in the Ugandan community, because you go to church and kids your age don't even know how to speak the language, and you're like, so me, am I different? What happened in between the stages of you guys? Yeah. And oh, that's what they say? It's sometimes. Yeah. Yeah. And I think it's something that everyone has to start doing. And I know they don't want to learn it though. Because think about it this way. Luganda is a language where learning, in my opinion, it's a strong language to learn. A strong one. Because me in school right now, I'm learning French. Yeah. And my mom also likes to speak Nyankole around people, so I understand Nyankole a bit. Okay. So Nyankole is a little bit easy than Luganda. I promise you it is. If you speak Luganda to a normal person, they will not understand a word. I promise you. It's like you're speaking Egyptian language to them. That's why I think Luganda is the hardest language to learn. People say there's Spanish, blah, 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 blah. But when you tell your kid to learn Luganda and they don't know anything, you have to help them. I promise you. Because if you just throw them in a class, it'll help. But you as a parent, mother, you have to be there. You have to help them at home. Yeah. You have to force them into it. Yeah. You don't speak English all the time. You'll be like, Carrie, go wash the dishes. Carrie, go sweep the house. Carrie, go into Gindao. You have to tell them in Luganda. And that's I think how it starts slowly. Okay. You start it small at home and then slowly but surely it'll come. Wow. So can you give us some vibes in Uganda? Uganda? What do you want? Together is like some stuff you do at home. The spot is crazy. Okay. Uganda almanyi, Uganda si, Terra almanyi, Jerry almanyi, abana abawaka, Uganda teba almanyi. Ate ekintu kyekinsanyusa kubanga Oluganda kino okubeera ekintu nga gw'omuntu olumanyi kubanga Oluganda gwe go so that's like your first language. You see how no, it's okay. Thank you. I went into can you phrase it again in Lunyakole if it's easy for you? Lunyakole, no. Okay, I can understand Lunyakole, but I can't speak Lunyakole. Okay, then. And to speak to Luganda for me comes naturally. I can't. Oh wow, that's cool, man. It doesn't. When you tell me to speak it, no, I'm gone. But if I'm at home and I'm talking to my mom, it's much easier. It comes natural. It's hard to explain. Yeah, that's what he's saying is really right. And kugamba kanzire mu Luganda asobola okukitegeera obulungi kuba bakimanyi nti bwe njogera nabo mu Luganda bategeera bye mbagamba ate era bwe mba njogera naye waka asobola okunziramu mu Luganda bulungi nga tuli mu communication. Naye olwaleero kati ali mu kamera olira abeera nga alimu that nervousness tayagala kukola nsobi mu kamera kyovula nti ebigambo ebimu ajja bikola ki kubisobya naye oyo mubona yabasinga okwogera ki Oluganda asinga n'omukulu ne bwe mbeera ewaka era n'abato bano abato abagamba ebigambo by'Oluganda fact ebimu babimanyi abato era babiwulira bulungi nnyo naye nga bwakugambye nti babeeramu ako nti tebaagala kukola ki nsobi nga balwogera so kiki tulina okukola ng'abazadde kwe kubajjamu that worry to make a mistake to say something wrong or bad so kiki tulina okukola kubeera ewaka nga tulwogera ewaka olulimi Oluganda ne tulwogera nnyo ne tulukozesa nnyo tulukozesa naye era olw'okuba buli obuto bujja kyabuntu kajja ne flowing mu Luzungu nawe kenyini n'oyitaba obalabye nga bayogera n'empita abo banzivuunulire okiri bwe buto noga kino enkulu kikyaki akataka wala kajja kamanya Oluganda bulungi nnyo kalwogera within just a year ne ludduka
owulira nakirealize nga luvannyuma nga hana kola ensobi twali tulina okusigala nga tumufokasinga nnyo mu Luganda ne waka ennyonnyo nga tulukozesa naye nga bwe nkugambye nti ebizibu by'emirimu bino bye bitukola ki byebibalekerera ne babiranga esawa lw'esitoliwo abaana bali waka bokka the way he was talking do you think you pushing them something which they don't want? No, nja kugamba nti ekituufu kiri nti babeera proud of it nga bw'ayogedde nti ajja kubeera ku ssomero ng'alina kyayagala okuyisaawo kujjukira nga tebadde basoma bonna basatu ku ssomero lyerimu abalenzi unless oli yavuddewo n'agenda mu university ola akyaliyo ku ssomero nejje lyakyaliyo babeerawo naye bwe bayagala okuyisaawo nga bo abooluganda bano baleme bikola ki bitegeera kakati ekyo akigambiddewo nti amanyi that's a plus kati bino ebirala ojja bimugamba luvannyuma okiwulira oyinza okusanga abantu ng'oli ku mulimu gwa immigration okola tebamanyi nti omanyi Oluganda ne bajja ne boogera ekintu oba bali babiri boogera n'omanya ddiiru yaabwe oba n'omanya ensobi gye bakoze either n'obakwata oba n'obayamba oba n'okola otya so it's an advantage okumanya ennimi endala ate abaana babona kye batalina so kati fe abafeeri nga tulina ennimi ze tumanyi nabo bakiraba era bajja kiraba mu bukulu nti kiki kikulu era kirungi okiwulira okubanga balina ennimi endala zebakola ki zebategeerera zeboogera ebiseera ebisinga ennimi zino era zirina kye ziyamba abaana zibeera ne bakiyita ki zibeera ne proverbs kati proverbs ezo zirina meanings eziri deep ezireetera abaana bano okukola ki okuyiga ebintu ebyenjawulo okiwulira gye bufa ne bwenkana olulimi lwo lwoyogereramu oba lwewakuliramu lwangu okukola ki lwangu lugagga exactly lwangu okutegeera lwangu okukaatiriza mu byoyogera so that's why this guy they always say like so much nga boogera bo bawulira nga boogeraga abanga nnyonnyola nagamba you know it's like you know it's like bakozesa nnyo ekigambo it's like nga baagala okukaatiriza something buli lwobeera ng'oli mu lulimi olulwo ng'oli mu lulimi lwo oyina that comfort gy'ofuna owulira oyina that special bakiyita njiyite ntya mu Luganda there's that pride you can feel and have okiwulira obeera musanyufu obeera ng'obeera comfortable obeera Katonda nsonyiwe ntubeera eno tukozesa ebigambo by'Oluganda eby'Oluzungu binyina bitutwala ebigambo by'Oluganda ne tubyerabira naye nga tuba tubimanyi naye nga kyengezako gamba kiri nti mu kyonna kye tukola olulimi lwaffe tulunyinyitize mu baana naffe ate tugezeeko olwogera ewaka nina kyembadde ngenda okugamba nti emabegako luli nga finances tezineekwata bwe nabeera n'abaana abo nga mama waabwe tannaba kujja nga buli December nina obbaza e Kampala it took me like 4-5 years mutwalo n'okusoba nga gugenda mu kitundu emeka naye nga sikiwuliramu nti kibi okiwulira nga mpulira nti nina kyembagatta ku bulamu bwabwe so oyo kyali essaawa eno ate n'oli omukulu ayagala nnyo okudda e Uganda n'okukolera e Uganda so much n'oyo yennyini era akugamba nti bwe nsomera wano ne nkola bizinensi yange oba yakyo babiki byensomye njagala okugenda okukolera ki e Uganda kimu kubanga obaagazisizaayo obatwalayo olwaleero oyinza okiraba nga yonoonye sente wanoonye omutwalo gumu n'ekitundu mugenze e Kampala okiwulira n'abaana kuba lwe twagendanga abaana definitely ojja kuwestinga $15,000 minimum okiwulira kyalinga tezinuma every year kubanga mba nina kyenkola ki kyengadinga up ate kati ate emyaka gye batuuseemu mikulu nnyo obatwalawa eka kubanga ewaka waliwo bye tukola bye batamanyi ate nga essaawa wano we tutuuse batuuse okutuliplacinga mu business ne mu life ebintu byonna tubikoze wano
naye teri bintu bisinga kuba na value nga bintu byeka. Teri bintu bisinga kuba oba kuwa mirembe nga bintu byeka. Byonna tubirabye. Nze omuntu nja ku in my own opinion njogera ku lwange. Teri value gyempanga kubeera waka. Eno natujjayo olwokuba twagala abaana basome, twagala abaana bafune obutambula, tubuyita butambula, twagala abaana bafune diversity, bamanye ensi endala ne cultures, n'okuba nga beeyongerako mu biri kimu mu bintu bingi. Naye ekikulu omuntu bw'abeere waka we bamuzaala waalina kala ye buli kaseera, waalina culture ye, waalya ebyokulya ebiri organic. It's a different story. Wow. Mubuuze ku mmere, omubuuze ku mmere ya wano n'eye Uganda. I just wanted to ask you about Ngatuchali on the same issue of culture and something like that, learning the language, something like that. How do you feel when they tell you Ugandan culture is good, and at the same time when you go to school, they tell you adopt the Canadian culture? Do you feel lost and confused at the same time? And what do you feel like it is important, most like important, like how do you choose like this is beneficial to me and this is maybe it will come as a bonus to that between the Canadian culture and Ugandan culture if they ask you to learn and adopt those cultures, both of them? Yeah. I think it's important to remember that when you're slowly learning English in a deeper level, you don't forget where you came from. Yeah. What I mean by that is you start surrounding yourself with people who are not African, who come from all over the world. Some of my friends are from Italy, some of my friends aren't even Canadian most of the time. You have to remember that I'm Ugandan. Yeah. That's where I'm from. Yeah. And have to remind myself, not necessarily remind myself, but I don't have to like fully develop this Canadian mindset to where I'm Canadian. Me, when someone asks me, oh, Kerry, where are you from? I say, I'm from Uganda. Okay. And they'll be like, oh, you're from Uganda? Where is that? I was like, Kampala, Uganda. East Africa. You should know about it. That's where I'm from. You tell them they should know. Yes. If you're going to be my friend, you should know I'm from Kampala, Uganda. Go to the map and look out where Uganda is in Kampala. Yeah. So it's just the small things that matter. Yeah. When you slowly adapting to the Canadian life. Yeah. I remember when I came in elementary school, they had like separate programs for people who didn't speak the language properly. Yeah. I think that's where they got me. That's how I got the accent. They had like, I remember at the end of the day, 30 minutes, you'll be with a teacher, learning the language, spelling. Yeah. I don't think it's necessarily bad. Yeah. But as you're slowly phasing into that program, you have to remember, man, where I'm from, that's the #1 language. I'm not gonna make English #1 and make Luganda #2. No, it's Luganda #1, English #2. No. And you kind of start forgetting when you come in here. I remember a good example is my sister Sherry. Sherry had a better Sherry, she spoke Luganda better than my dad almost. I'm telling you. She came here and now the accent is like even stronger than mine. If you look at Sherry, you can never guess that she spoke Luganda fluently. She got the 15 minutes training? For her, no, since she was young. Yeah. She started like in the baby stages. Oh. So they didn't have to do anything there. It just came naturally. Yeah. She was like, at that time, I think there were only like 3 black girls in her class. So like, it was just, it's either you get left behind or you pick up with the pace. That's what it was. And I think that's how she slowly lost her accent, how she slowly lost her touch of the Ugandan culture. Yeah. So you don't feel confused when you go back home and tell you, hey, okay, you have to adopt the Ugandan culture. Then the same time the school also saying different things. You don't feel lost? No, I don't feel lost because cool. I understand Luganda. Yeah. And I also understand English. And I don't know,
I just never lost it. Oh, yeah. Maybe because my dad spoke it, my mom spoke it. Yeah. I found myself at home needing to speak it. Yeah. Because when you're outside of your house, it's always English. It's rarely Luganda. Yeah, and actually, kyagamba kituufu. Nze nabalaba bwe nabazanga ewaka e Uganda. Ng'abaana bava mu kikomera by'abanayiba ne bajja ewaffe mu kikomera ne basamba omupiira. Naye ng'obawulira Oluganda lwe boogera okwata ne ku mutwe ng'oli mu ddinisa wote n'ogamba what? Nga boogera na bali Oluganda. Kyokka nga tebe badda bokwa mu kwogera Oluzungu. Toyinza na kumanya nti bali bw'aboogera kati nnaku essaawa eno mu nnyumba bamanyi n'Oluganda. Okitegeera. So it adds value to them whenever you take them back home. Yeah. They speak to their cousins, they speak to their friends. Ne bagenda basanyu mupiira bonna ne bakwano baabwe be baakula nabo okusooka nga bato. Of course abamu bagenze baawukana naye era bw'obanga obazizaayo e Uganda kiki olina okukola batwale mu gundi ezisamba omupiira kuba kati bo bakola sports obatwale basobole okugenda banga boogeraganya ne basanzeeyo balinking up ne bakazini baabwe bakole ki okiwulira kubanga bano batuuka eri ate kyeweewunya bali baba baagala boogere nabo mu Luzungu kyokka bano baba baagala kwogera Luganda kati mbadde nkugamba nti kati bali baba baagala bano boogere mu accent yaabwe Oluzungu balina nabo boogere mu accent yaabwe Oluzungu balina nga batandika okunyoleza basobole okukoppa ku bano okiwulira kyokka bano ate batuuse mu bali wanza nakiraba nga bali mu bakazini baabwe ate bano bali batuuse mu bali nabo baagala kwogera Luganda okiwulira bali bakoppa kino kyokka na bano baagala kiri nti nze nange nali simanyi nnyo saagala nnyo kunyoleza naye waliwo otuuka nga buli lunaku nga ennaku zo ziri mmeka okola ennaku 6 si bwe kiri mu ssaawa zo8 ng'abantu bobadde okolako interaction nabo nga banyoleza oli mutuufu nga gwe wogezaako okwogera ekiri straight ng'akugamba nawe noweesanga nga onyoleza kati jjukira okikola buli lunaku nkuzaayo ew'omwana kyakugambye erino erinnya lyange balinjigiriza jjukira ze ewaffe eryange Gerard tuyita Gerard is Jawari bali spelling salinga nikijja kusoboka Gerard oh you mean Gerard ngane Gerard so natandika mpola ngendo okuwulira wenjogera Gerard nga tebakyambuuzanga luli can you spell it kati natandika gamba Gerard oh Gerard okay ningamba bano banjigiriza n'erinnya lyange ku myaka gino so bibeerawo naye nga tulina ku adaptinga nze bwonsanga ku mulimu ewaffe nga njogera n'Abanigeria Abanigeria bamanyi nti nva mu West Africa bwe ntandika okwogera n'Abajamaica Abajamaica bambuusanga aye Caribbean so kyankuliramu nti okuva bwe nali e Bungereza nga mbeera n'Abafirika nenjogera Afrika mbeera n'Abayindi nenjogera Oluyindi Oluzungu lwefaananyiza ki olw'Abayindi nenjogera n'Abazungu and then people say wow bwe natuukira ano nga bagamba wow you speak nice English tugatta Oluzungu lwaffe olw'Obungereza ne accent yaffe ye Uganda ennungi Oluzungu ne lubeera straight and clean nga bw'olaba ba Obama bwe boogera okiwulira ng'Oluzungu lu straight and clean oluusi lulimu nakunyweza naye nga accent ye that perfect nice one okiwulira ku mulimu awo nina abantu ab'enjawulo nga waliwo omwami ajja nga nze nkola gwakukkiriza naye nga yogera Luzungu oba gwakukkiriza era nga njagala kimu nga ngamba lwaki otambula n'ogenda nondeka oli mukunswaliza wano kyentegedde but ate waliwo omwami nga ndowooza just ate nga ye ndowooza native wa wano nakirwali ndowooza twakonectinga buconnecting lwenya atera nnyo okumukubira nga njogera naye ebiseera ebisinga balola omukyalo Dorothy naye mpulira nga sinade n'ekigambo n'ekimu kyemmisinga ng'abayogera it happens like nti ensi eno nga bw'ogiraba Canada nti erimu abantu abava mu bitundu ebyenjawulo bw'aba nga bava mu bitundu ebyenjawulo Oluzungu lwabwe lwaki tulina aba Scottish abajja wano tulina aba Irish tulina aba Italy tulina Abangereza okiwulira tulina Abamerica bava America ne bajja wano tulina naffe aba Canada so osanga Oluzungu nga lugenda kumixinga lw'abantu nga lwa mirundi nga 12 n'osanga olw'aba Spana n'osanga olw'aba Filipino
n'okwata ku ttama lufu luzibu n'osanga olw'omukyayina nga lwakugatta kuyunga okiwulira so embeera eyo gye tuleetamu abaana baffe ebagula obwongo n'ebaleeta okuyiga ebintu bingi n'ensi nnyingi ne culture nnyingi kyobula nti nze nayagala nnyo Canada first nalina ekirooto era nakiina ndowooza ekyokubeera ebungereza n'okukulizaayo abaana n'okukola ki naye olwaleero time back bwe nalaba nga ensi eno zigenda zikyuka n'entunulira Canada n'entunulira US n'endaba buli omu kuba ensi zonna ezo nzibaddemu naye nga olaba wa oyinza okukuliza omwana wo wa obutambula gye bwemalako amangu wa wali rights ennungi waliwa awatali violence wa wali health care ennungi wa wali risk of what tugiyite tutya kwegamba abavubuka ebizibu bibasanga abato kubanga oba ogenda okuza abaana bano abalenzi ba teens kati nga ffe abazadde abaana abalenzi olina okuba omwegendereza ensi gye bakulizaamu olwaleero obungereza yali nnungi naye nga njagala naye ebiso obubbi bw'amasimu you can even wonder racism nyingi nnyo okusinga n'eri wano kwegamba bungereza ate yatabukamukko okusinga ku mabega eri gye twaliko okiwulira wano tubeera n'abaana ku mulimu wange kati nze nkola ku university omwana alonda essimu n'agikola ki n'agikuleetera n'agikuwa n'agamba essimu yino ngisanze wali owulira kwegamba ensi nnyingi ezimu wadde ziri mu Europe wano mu Europe oba mu North America oba mu areas ezimu kale mu sets ezimu nga tebikyaliyo okiwulira so culture way of upbringing kyobulaba nti batuyita abakanada oluusi ne batuyita bafala okiwulira wa osanga America tulina omukanada n'agamba fala n'omungereza but tulina that integrity gye tubasinga tulina obuntu bulamu bwe tulina owulira tulina that love etakyali mu nsi ezimu kati nga bona olaba nti Uganda oba Buganda there's that touch we have in Buganda that welcoming attitude loving people I'm not trying to be I'm trying to be proud and saying the facts and the truth so bwe tuba tunoonya waawe tukuliza abaana baawe tubateeko batukola ki olina okugoberera ebintu bingi so nga byakugambye ebimu nti kituleetera ffe ng'abazadde okutunuulira ennyo waawe okuliza omwana neki kyoyagala abeere neki kyomwagalamu yes oluusi bitutabukako era bitutabuteeka abazadde bangi ffenna oba omuntu ajja kubeera gamba oyo ayogera ki yayogeranga bwate bwati omwana yakola bwati yes kibeerawo abaana bakyuka naffe nga bwe tukyuka engeri gye tuli abantu naye kyensaba mu byonna let's focus on okukuza abaana bano ekisooka nga batya Katonda ojja mubuuza about God and ebiseera byamala mu church ne baganda be ne banne nze oluusi gyesibala nakubeera nga yebakuzukiza baganda tulina ogenda ku church dadi lero togeze ku church time gye bakupressurizing olina okuba serious n'okibateekamu ne batuka okubanga bo balina okikupushingamu I want to ask him a question which I feel like you would like to get the reply from him genuine according to him Kelly Kerry. Yeah, I said Kerry. Kerry. All right, Kerry. So Kerry, to be honest with you, when we come in this country, they always tell us, like, more especially me and other people, they always tell us, like, you doing it for your kids, you know. Sometimes they even your father told me, like, you're just doing it for your kid. You don't even do it for yourself. And I was on the most of the time I was fighting that. I was like, I also want to do it for myself. But they keep on telling us, like, you doing it for your kids. But the question is, do you really understand why your dad did the decision to come here? Do you feel it? Well, of course. I think now I'm at that age where I can't think like a child anymore. I could see the action he made wasn't like selfish at all, 0%. Because where we were in Uganda, we didn't
I don't want to say need to, but I don't want to say we were rich. I don't want to say we were poor, but we were comfortable. Yeah. We were living, we had water, we had food, we had family. Yeah. Everyone was there. So when he made the decision to start pushing us to come to Canada, I could see that it's something he wanted to do for the family, not just for himself. Because if it was for himself, he could have left us in that house with our mom. We had everything we need. We had school. We had a good future. Yeah. But he could have stayed here, lived his life in Canada, and we had everything we need. We wouldn't really be mad. But he did it not for himself, but for the whole family. What I mean by that is you push it for the family. Yeah. Let's say how we came here. I don't want to get too personal, but first it was us, Terry, me, Jerry, three. We have a big family too, so it was not easy. That's how I know it's something that was not selfish. We came here, we were living with our aunt and our dad, and he told us, school. That's the only way you make it out here in Canada. And now that I'm at that age, I can 100% agree. Yeah. He pushed for my mom to come here. He pushed for my other siblings, Perry and Sherry, to come here. And now the whole family's here. And when I tell you that process, even being a kid, now I can look back and be like, oh wow. It took a long time. I remember being on the phone with my mom. My mom is in Uganda. Me, I'm here. I'm like, oh, mommy, what's happening? Mommy's home. Me, I'm here. It's like, well, when are we all going to be one? And now I understand. You know, when midway process, you have questions that need answers. He's not there. He's in Uganda. He's busy. He has business. He has this. He has that. But now I understand because I'm in grade 12. I'm going to college. Yeah. I can understand that the path here is much more, I don't want to say easier, because it's definitely not easy, but the guidance is there. And if you stay in school and do what you're supposed to do, you can 100% have a good future in Canada. Yeah. And so when you see your dad, your mom pushing to come to Canada, and you think it's a waste of time, or you think it's selfish, or you think it's for them, you see them traveling, doing all this, I promise you it's not useless, because if the result comes, you will be happy. And that I promise you. Wow. Because I was there at that stage. My mom is in Uganda. I'm like, ooh, where is she? She's there with my siblings. I haven't seen them. I remember Sherry was born in Uganda. Perry was born in Uganda. And I didn't even see them until they were like, Sherry was like 2 years old. Perry was 1 year old. It's definitely a bit of hesitation. Yeah. It's definitely a bit of a mental challenge. But you have to trust. You have to pray. And you just have to believe in the people that are working for you, because they're working hard. Wow. How do you feel? Because that's a genuine response. No. It gives me courage. Makes me feel good. Yeah. That they're understanding where I made the decision. Yeah. And they're appreciating it. That's cool. End of the day, and then they're looking forward to what I did for them. Yeah. And they should get a better future, because we all know it's end of the day in Uganda, ojja kutwala omwana asome, omuteekemu sente zonna, amale okusoma nga tewali ki. Na wano kitera okubeerawo emirimu negibula. Naye wano oyinza okusigala nga oyongerako ebitabo. Oyinza okusigala nga onoonya omulimu ogwefaananyiriza ekyo. Oyinza okutandika ekintu ekirala nga wasoma kino n'otandika kino. Most likely opportunities weziri nti oyinza n'okugenda mu magye, okiwulira, n'ogenda mu magye ne bakuweerera, n'ogenda mu kaliyo endala, oba mu eyo yennyini amagye ne gakuemployinga. N'ekirala opportunities weziri nti abantu bangi bavuga baasi naye nga baasoma ki, balina degrees. Owulira advantage eriwo nti emirimu gijja kukola ki, kulabikako okusinga kuki ku Uganda. Oba gwe wennyini ojja kwepushinga okwekuliyetingira omulimu ogugwo, ne capital oba government okuwole oba bank ekuwole okupushinga nga tetunidde bingi nnyo. Ekirala bw'obanga
ebyo byonna bifairinze still waliwo n'emirimu gye tujogamba oba gye tunayita gyamufuna mpola oba egyaki there's even those hands on jobs eza plumbing biki si mirimu bibi gisasula ate gisasula sente ki nyingi ate Uganda oluusi gye tasobola kukola ki kufuna ate oluusi bwe bavudde wano n'ebipapula byo ng'obijje wano e Uganda basobola obivaluwinga ennyo ne bakuwa n'omulimu ogwaki ogw'ebbeeyi so advantage ebeerawo oba advantages ezibeerawo zibeera nnyingiko okiwulira so kati kiyinzizaamu amaanyi ne kinsanyusa nti okay at this age they realize lwaki twasobola okubeera wano ffekka nga mama waabwe tannajja okiwulira lwaki nawe singanga ssente nnyingi okubatwala baali bafunamu ki so interview eno nange erina kyenjiyigiddemu era ekinsanyusiza ng'omuzadde okiwulira kyembadde simanyi oluusi oba kyesseggulira nabo kubanga obudde mba sibulina kati maze ennaku mbadde nkola misana we do 12 hour shifts oba tolina budde odde waka ng'okooye ospendinga 16 hours okiwulira 2 hours to prepare and go 12 hours to work 2 hours to come back okumaliza nga 16 hours ziwedde you need 6 hours to sleep or 8 you don't have time to talk to them that much okiwulira so kyeŋŋamba nti mu process gye tuyitamu tubaleese wano bafunye emirimu egiri professional bakoze businesses they have to understand and learn batya balina okugroominga family zaabwe owulira kyekiri kye nagamba nti tukikolerera abaana n'oba training n'obagamba nti okay osobodde okusoma naye njagala ofuna omulimu ng'osobola okufunira family y'obudde njagala ofuna omulimu ng'osobola okuvaawo n'ogenda weeks 2-3 nga weekozesa okiwulira nga tebakukozesa nga family y'osobola ogiwa obudde naawe n'omanya ddi lw'ozuukuka ddi otagenda kuzuukuka naye nga sente zikola ki zijja kati abazungu kye batusinga kye bakola nti they create generation wealth ne bacreating emirimu egiri comfortable eri abaana oba eri family zaabwe kagube mulimu kebere company kazibeere ki mirimu oba gino egya bulijjo oba maduuka grocery stores oba biki byonna omwana asobola okusala n'agamba dadi nze sijja kukola kino nja kukola kino naye era naawe n'omuwagiramu ekyo kyakoze ki kyasazeewo so opportunities eziri mu nsi nga zino nyingi okusinga ziri ewaffe ate era n'ewaffe opportunities gyeziri naye olina eddala lyolina okumala okutuukako okukola ki okuzifuna ate oluusi bw'oba ozifunye oluusi ebi political situation tekukkiriza kukola ki kugenda mu maaso okiwulira n'ekyo kyosazeewo okukola so you end up like ng'ogudde kyokka nga gavumenti esobodde kuyamba kubanga tulabye amakampani mangi agagudde nga kemploying abantu bangi e Uganda naye gavumenti esobola gakola ki gayamba ga bailing out so nga ate singa gavumenti ga bailings out abantu bangi baba bafuna ki emirimu so ebyo byonna abaana bano tubakuliza eno bane balaba ebintu nga bino bwe badde ewaka ne baba bagenze mu gavumenti bajja kukola bye bajja eno ewaffe tukulaakulanye ensi yaffe nga bajja bye bajja eno ne babikola ki kyobala nze nyiigira nnyo abantu abali mu gavumenti abatambulako okiwulira ekirala nze mpa nnyo example ya Rwanda abantu ne bagamba otutigisa nnyo ne Rwanda omusajja oyo yamanya nti dictator muwe gy'alimu naye oba dictator bwe yajja eno mu nsi abantu bangi abanyarwanda abaaliyo ne bagenda ne bakolerera ensi yaabwe y'e Rwanda ne bamanya nti enguzi terina gyetuzza gavumenti esobola okuwa sente bweziti n'ozikulakulanamu kino n'okolera ensi yo n'otereza ensi yo kyobala nti wande tuyiseko ku speed ffe Uganda kizibu oba kikize oba kale simanyi mbeera gye baateekawo ey'okuvugya abantu eno ba-employing bagende mu system eri abamanyidde okukola ebituufu abatamanyidde corruption abamanyidde okukola ekintu eki-perfect nga bwe kirina okukolebwa so Ugandan government oba abakulembeze singa bajja ne bajja mu nsi zino abafuzi abaana abasomedde eno ne bagenda ne baba-employing eri ebintu bingi basobola okukyusa okiwulira alright baganda baffe mwenna mulina gye musinzira okuba nga mutulaba tubaniriza kunyabaka twegattako na buli wamu wesinzira okuba nga otulabira mu ngeri emu oba endala I like okubeera mu interview nga zino eno nga nkiwulira mu nze egasa abantu abali wano n'abagasa abali eka
ba preparing okuvaayo nga mujja eno naye nga musuubira okuleeta abaana oba sina kindi nga oli wano nga olabanga either Gweyeleta omugugu abaana batebakitegeera kiki kiwabaleetera olaba ng'omwana alinga akufuukidde ebbale ng'olaba kati lwaki nakuleeta eno. So Kerry, thank you very much by the way. The way you respond, the way you give your opinion is really very mature. No one even can understand that you are 16 by the way. Thank you very much. So we are having an upcoming event, right? Yeah. And Kerry will be one of the key speaker. He's a keynote speaker. Even last year, he was a keynote speaker. Yeah. We have a foundation, the African Canadian Foundation, where I'm the CEO. Yeah. They are directors, their mom and them. Foundation is literally challenges nkola ku mulimu ogudiringa n'abaana ku university. Ndaba abaana bangi abaggwawo ebiragalagala nga basoma. Ng'ate osomesa omwana waneno nga gundi genda ku university, olaba wagenda ku university agenda avaayo ng'alina kyafuuza. Exactly. But ku kyolaba percentage ogiraba ng'ate abamu tebatuukiriza. Ng'abamu tebatukkiriza, abamu n'obulamu bwonoonese bali downtown awo boononeke ddala abazadde baba baleeta kusoma bataddemu ssente nnyingi nnyo. So nalaba obuzibu bwe tulina mu nsi zino obulala nti bwa drugs. Abaana drugs zikoze ki? Zibamazeewo. Olwa freedom eri wano ennyingi, olwa ssente, olwa abazadde kiri nkuzaayo ekyokuba nti tetulina budde kye bali kububateekako kububawa okiwulira ne babeera influenced by friends be babeera nabo babasoma nabo, so ne bamalako ng'abaana bamalidde mu drugs. So bwe twakola conference yonekaye mental health and disability, then I started thinking about see, I didn't even start nali nakirowoozaako dda kati twakola disability and mental health and disability nengamba no MDF we have to do something related to this naye nga tekyo kifokasinga ku baana n'abavubuka n'abantu abakulu. Conference eno oba omulamwa gino egiri mu Africa Canadian Foundation gyefokasingako kintu kitwala emyaka gyonna. Drug or substance abuse or misuse, addiction, suicide, then mental resilience or mental health, because ebintu bino ebiri byawukana. There's mental health and there's mental resilience. Byawukana ate bifaanagana. Ntegeeza kimu ekyo nti resilience kwe ku training omuntu how to resist, okufuna mind that is strong, not to get tempted to do some things. A bit mental. Then mental health is that obwongo health yo ey'obwongo eri etya olya obwongo bwo buli butya olya health buli butya health wise osobola bu controlling otya bwina weaknesses ki bwina challenges ki, how can you overcome them okiwulya. So nenoonya fiimu eyo ne ba professor ku university gyenkolera nembeebuuzaako ebintu bingi ne professor Galabuzi yennyini mukulu waffe yakomawo si waali yakomyewo era agenda agenda okukoleko interview y'omu ku ba professors be natuula nabo kubanga ku university department gyenkolamu eya nursing ekizimbe ekyo era byebimu byenkugambye nti abaana bangi abalina challenges zaki eza drugs addiction and what. So nengamba no, I'm looking into these boys mbaleese wano naye mbatadde ntya mu kintu ekisobola ba protecting ate bwe bamale bafuuke ba advocates into it. So this is how bwe twakitandika nensomesa nga balenzi abo nembalaga ebifaananyi oluusi nga ngenze waka nembabulira byensanze ku mulimu nembanyumiza abaana be bayisa ku university nembasaba baleme kubeera ekyo okiwulira. So Katonda nanyamba nti he's picked it n'asomanga obutabo about mental health, about drugs, about substance abuse. Nemugamba nkwegayiridde njagala obeere speaker. Nagamba Dad, I can. Nemugamba you sure? Nagamba yeah. Last year he made it. He was one of the speakers. He was 15 by then. Okay, so this is second time. Kati notices ya tour
ffenna twali surprised. Wow. Baspeaker benyini bali surprised, bali so happy. A boy of 15, information gye yawa, how confident he was, bye yasomesa abantu ffenna bwa twayimirira ne tukubira nga ntimwebaza. So tugezaako okubuildinga ekintu kino mu baana okubafuula bo benyini ba advocates. Okiwulira ku drugs tetuganye ebintu bisoba naye twagala tuba kibateekemu basomese bannaabwe bagirize bannaabwe ne ku church gye babeera fact babadde mu camp recently nga be bamu ku bantu abasomesa bannaabwe ebyaki. But can you, when you make 18, I'll help you to set up a YouTube channel specifically for mental health, and you talk about it. I mean, you share the information to other people. And you leave the information to other people, the generation. That will be helpful to everybody, Yeah. So, what are you preparing for this year? This year, I wanted to focus on the way of communication with the parents and the youth. Okay. I wanted it to be more of a, I don't want to say lesson, but more of a teaching point. I wanted to help parents and youth support each other. What I mean by that is your kid can go outside, does things you don't know about. Are you confident that your kid can come home and say, Mommy, Daddy, this happened, I need your help? Is that something you're confident your kid can do? And if not, that's first step you need to take. You need to start building a communication with your child. You need to start being a friend with your child, because it's very important to be a parent, and it's very important as well to be a friend with your child. And I think that's what I mainly will focus on, because communication in a family, especially African families, sometimes is shaky because it's never really there. And when it's tried to be there, it never really lasts. And so when, let's say, someone falls into an addiction, who's the kid going to rely on? What do you think brings up that? Well, what? The communication? Yeah, failure of communication. I think it's not even a problem of them now. It's more of history. I think back then, the way things used to go back in Africa, it wasn't really like a friendly communication. It wasn't really something of a child to tell dad, hey, this happened, can you help me? Because I think ways of responding, ways of mistakes being taken the wrong way, never really came to one. It was always you do this and you follow this. And I think that's what separates children nowadays. And also, not just with parents, now also with your siblings. You can find it's possible that siblings sometimes don't even like to talk to each other, don't even like to admit mistakes in between each other. Some siblings don't even like to be friends with their siblings. And I think it's that problem of feeling alone that starts mental addictions. That's why when we go back to university and college, we can see you step into a new era of your life. Yeah. Most of your friends go into A school, B school, C school, and it's just you. And so you end up finding the wrong friends, and you end up doing the wrong things. And once you end up doing those wrong things, remember, you don't have someone to fall behind to help you with. So you just keep going forward with the same bad group. And that's for some people. I don't want to say everybody. But don't you think the workaholism of African families brings that to you? Yes, of course. So if you're a parent who, I don't want to shoot people or throw shots at people, but if you're a parent who's partaking in alcohol, partaking in drugs, and you expect your kid not to do the same, you're kind of not being realistic, because they're going to see. Now, let's say you started drinking. Your kid's been seeing you drink since the age of 10, since the age of 5. Now, obviously, it's just going to be second nature to him or her. They're going to be like, hey, let me pick up. What is daddy always drinking? What is mommy always drinking? Before you know it, they're addicted. And now
let's say you don't have that proper communication, they're addicted with no help. And now they're addicted and it keeps happening. It starts becoming an abuse to their health. All because of one mistake. Things like mental health, things like addictions don't start in one day and don't end in one day. It's something that builds up. And once it starts, you have to have people to help you. And you have to have people who know how to help you. It's one thing to know someone who can help you, and it's one thing to know someone who knows how to help you. Yeah. Exactly. So when you find someone when you know how, when you know when, and who, yes, then you're in the right place. Do you think about going to church or having God by your side and believing God? Don't you think it helps a little? Do you think it plays a role? I think it helps a huge role because how does it help? If you started with that mindset of Christianity, then really you wouldn't be stepping into that area. But of course, every human sins, so you would, let's say, God forbid, you end up in that thing. I find it that most people, it's never really walk up to your friend in church and be like, hey man, I did this, I need help, I need this. I think it starts from home and then goes to other places. That's why I like the idea of, if you have trouble, figure out with your close people first, and then maybe you can start seeking professional help. Because let's say you're a kid who's facing addictions and you go to therapy. Okay, good for you. If it helps, it helps. If it works, it works. But as a parent, you should have been that first option. And we can go back to, let's say you're that first option and you also were addicted. Can your kid come to your aid? No. Exactly. So that's why I think communication is a huge way of breaking the curse of drugs, people being lonely, people be feeling depression. Yes, all that. Because if you have people around you and the right people, everything will go properly. Teddy, that's your preparation for this coming event. If anybody around Toronto, wherever in Canada, the event is on which day? 13th, next week. To get more information about Kerry's, because we cannot give you all. We cannot give I you know, all. of course. Yeah. So you announced the event, what time and the date, Kerry? It's at Sackville. Okay. It's at Sackville on a Saturday, so next week. Yeah. It starts at 7, I believe. Am I right? I don't No, it's at 10. It starts at 10. Oh, the conference starts at 10, yes. Yeah. And until night. After that, there's going to be a bucket night where you can come with your friends, have fun, responsibly, with the right people, please. Yeah. Let's not do too much. And it's going to be a good time. Yeah. I'll be there for the conference, not for the... Oh, I know. Yeah. All right. Okay. Thank you very much, by the way. Yeah. Good to dig so much into that. Nze nsaba okubaddira mu Luganda nti mu bitonotono byajabudde nti takujabudde sebayogedde point anti ayiseeyiseemu kubanga information esinga agenda giwera mu conference nga nsaba okubaddira mu bitonotono byayogedde nti abazadde tuteekewo okuwuliziganya wakati waffe n'abaana, tuteekewo obudde, tuwa abaana obudde, twewale okukozesa ebintu ebyo waka kuba abaana babirabirako kwe bava ne bagamba taata anywa sigala, taata anywa akayaga, taata anywa alcohol, bia teva mugondi, kate kiki ekyenjawulo kyeŋŋaana obutaninga 18 atajja kwenda kutuuka ne 18 anywereeyo, oba olusomisinze ku university anywereeyo kebere misana nga dde waka olweggulo anywereeyo kuba gwe omaze okumulaga nti tekiina ki webale nnyo kati n'akuza ku kya church nti ate omwana bw'omuyisa mu Christianity kikenderako kuba amanya nti nina nsininga ekitakkirizibwa oba ajja kwogera ne pastor oba ajja kwogera ne mukwano gye giri close asobole okuba ng'akola ki ng'abyewala n'obudde obwo bw'atwala ng'oluusi asoma Bible olwasi ageze ku church ayiga nti ekintu kino kyenkola kikyusa obulamu bwange oba obwongo bwange nenkola ebikyamu so n'agenda ng'akola ki abyewala. Kerry,
yomu kuba speaker betugenda okubeera nabo betubuildinga betunurturinga okusobola okubanga basomesa abaana abato ne mu kampu gye yabadde nga bwe nabagambye nti babadde basomesa bannaabwe bato bannaabwe so tulina baspeaker bangi 13 September conference eno yadde yakubeerawo ennaku 2 naye olw'ensonga ya ssente enfunda ne tugikola olunaku lumu abantu bonna abali eyo sijagamba is too late naye tulina abafunye visas nazikulazeeko kakalaamu ebintu si byakulimba visa abantu bazisumuludde kubanga twafunye visas nga 6 twali twafunayo 3 ekisooka nekisirika naye twafunye visas 6 okuva mu 25 paka lumu okiwula nazikulaze empapula zaabwe zimu nasabeko ne ku status yange naye abantu bagamba bijje biki nga which is okay naye nga visa zifuluma mwe preparing conference endala eddako ya mental health and disability ya May first week so registration zigenda kutandika omwezi guno nga guwedde tegeke pepa akafu omulungi applying mu conference ya mental health ne bakuma wadde osobola okutambulira mweno oba ofunye visa kuba mulimu era babiri abafunye nga bali mental health kati ne bamye mweno we can still try next year mu ya mental health okiwulira so abantu visa bazigaba naye zakendeera rate naye tereza pepa wakawo tereza ebikukwatako visa bajja gikuwa n'omukisa gwo gutambulire wamu naawe so ngezaako okubasaba bannange abaana tugezeko bakuma tukole kye tukoze ne Katonda tumulekere kyakoze ki kyalina okusalawo tugezeeko okubasomesa tugezeeko bawa obudde ffenna ng'omwana bwagambye nti mu African settings ne culture twakula nga tetubeera kumpi na bazadde baffe tewiriwo ebyalava eyo eri very close biki waliwo respect waliwo fear waliwo ki sometimes bagamba tosuula muggo suula omuggo yono neki omwana nze batabani bange sijja kulimba nti mbakuliza mu diini mbakuliza mu respect they fear me and as well as respect me okiwulira baba balina kye baagala they can talk to me oba bayita maama waabwe balaba nga kiyinza obbakalubirira so abazadde mwenna you can play good cop bad cop but don't play bad cop all out and don't play good cop all out kwa abaana bajja kutwonoonekako naye ekyomukisa omungi bakulaga nti we bakula bategeera lwaki tuba tukola ebyo okiwulira so tuluzeningemu tubeere ba mikwano okiwulira tubayigiriza okujja mu community bakole emirimu tubayigiriza okumiitinga abantu basobole okulanga baagala culture yaffe n'okwagala baddugavu ki bannaabo conference Saturday 13 September next week Sackville conference ngera mwana Wamugambye wadde takirizibwa kubyogerako nnyo after conference tulina bucket night tulina la summer dance okiwulira entrance ya $2 era ku posto labako drink responsible don't drink and what? And drive. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a Bucket Night edition at the Last Summer Dance, where Bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call Wiliam on 647-740-1951 or freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Bino tubikola omuntu yangabe kakati gwe osomesa drug abuse gwe osomesa addiction gwe tukati ate gwe okutunda omwenge yes kubanga abantu balina okusanyuka balina okunyuka no we always prepare for our guests era tuba preparing ekisinga interest sasa eri ku $2 boba wetaaga table ya $6 kuliko liquor kuliko wine Bobango yagala kemmere $7 abantu 6 tukwera ko teboze mmere another round mchala shiba afumba kamera akakalungi muchomo bichiye birunye mmere Uganda agenda fumbe mmere ko omuntu osobola okulya bwoba ovudde ku mulimu yangu ayambala
jangu oyo wali akamereko ate onywera ekyokunywa kyo tusanyuke socializing tunyumirwe buli we tubeera awamu ne tusanyuka we beat up stress. This is after conference, but it's part of conference. How? Kubanga buli we tubeera nga tuli mu kusanyuka n'okusinga n'okusocializing we fight depression, we fight stress. Okiwulira si byakusaa kakati mbadde nkyabanyonyola mukulu Remi Ntambi yali ku kamera nno mutabani wange sebo samwanjudde tewamwanjudde leero obadde oyanjula batabani bange ye wamulese ebbali awo kiba kitegeeza naye sebo mukulu Remi Ntambi mutabani wange mwana wa mukulu wange I think is another living example ku bantu engeri gy'abaana gye tubakuzaamu simanyi oba Remi Ntambi alina obuzibu mu community oba n'abantu ng'omuntu yenna teri atasobya but I think is one Bobi Wine waba alajja wano n'okuwemula awemula ate lwaki omukozi ekintu kati oyo manya omwesonyiwa bwesonyi n'omuleka ali n'asooka ayitamu eri ebbanga bw'ama ebiggwawo kyekiri kye twayogeddeko ye addiction gye tulwanyisa twagala asigale ng'ayagala addiction is a lot of addiction there is lots of addictions yonna eyo yali muzibu nnyo wiiki eyaddako nekinga kikyamulimuuko kitonotono kati mutere nga misinga mukama we abisinga mukwano gwe yaddayo dabulayini kati just part of addiction zetwogerako so tuba tusomesa ebintu bino mu conferences zino we learn that addictions is so much in many forms tetuyita na obsession is addiction is addicted whatever we can take it bweyabuyoma yagala kinso twalanga bwayagala naye nga tukola ebintu bino socializing n'abantu osobola okunywa ku mwenge naye tonywa guli excessive osobola okugenda n'osanyuka naye tokiyitiriza kwegamba kyekiri kyetudde musembyayo ekya mental resilience obuilding mental yo ng'osobola okuresistinga too much of anything omanye control this Saturday mwena gye muli tukwatagane bucket night conference yesooka then tuvaayo tugende ku bucket night bali tulanga nnyo akalanga kukabadde kajja nnyo wano last summer dance so ndowooza tewakyali kulanga kulala this coming Saturday tukwatagane tusobole okukwata tunyumira mu ngeri emu oba endala before we go Kerry what are some of the prayers you always pray to your dad whenever you see him stepping out every day? I always tell him something. What is it? I always say I got it from my cousin Clara. She always says safe journey. Okay. Because when you say safe journey, you don't mean just a journey from here to work. You say from here to life. Okay. So when you say safe journey, you mean your whole life. It's just a quick and thoughtful prayer. Because when you pray, you mean it from the heart. Yeah, true. You can say 1,000 words when you pray, but you can say one from the heart. And that's all that matters. Wow. Thank you for coming and accepting to sit with us today. I think one day, one time we shall come back and we do a different version of it. Of course. When you make maybe 18. okujja n'okukkiriza sebo kutuleeteramu ku mugezi Remi yasooka omumuntendera mbadde njala muwuliriza ayina kyabuze namunzi okusinziira bwe mumanyi n'engeri gy'ayogera tujja kuddamu tukwatagane abuzeemu I think he has given you oba 40% nga bajja mulaba I know. Yeah, he's a very smart kid. I'm really proud of him. Terry, I love him. My son is very proud. So, to meet a computer wizard, Mama we has some IT, because of cyber security. But Terry does more than whatever her mom does. I'm telling you. So good is the computer. Jerry is another genius. I think every time you ask him a question, he has an answer. So I'm really proud of my kids. I'm really proud of my sons, and I'm trying my best. Bring them up within the community. Uganda socializing so that we can get the best out of our kids. Ku Dominion Javasavira, AIC. I thank the pastors. Pastor Jumba is going to be one of the speakers. Professor Galabs is going to be one of the speakers. And there's a nurse coming from Uganda. I conference visa.
She's a senior nurse, Esther Nasaz. There's another recovery coach, some white lady, Nera Viderinyari. Yari, she's a addiction. Yaita flu addiction. Naji overcoming and again an asoma. Nabi Tegeda is a very, very good coach, a recovery coach. So we have good speakers for the conference. Please, muje mujafuna ka breakfast, mujafuna lunch, mufune information eno enkulu erimwe abakulu n'abaana. Sina abakulu bokka but buli yazze. Yes, buli yazze genda bakuteeketeke. Sebo tusanyuse okutuhostinga okutukyaza. Tusaba Mukama akwongere obuwangazi, akwongere amaanyi mu kino kyokola, osobole okusigala ng'ogabirira abantu kubanga kyotamanyi nti ebintu bino byokola Kakalaamu byekolera ggwe wekka naye obikolera ffenna. Tubeera ku shift eyo nga tuli board ne tuteekako ne tulaba ate ne tuyiga. Ate nange weefunyeyo ku kaddi kubanga bannange nange ekya shift kyogamba kyankwata nnyo. Naye weekend bwe tufunayo akaddi ne tutuula n'abo abakkiriza ne tutuula nabo cause kyenazuula wano eno si bantu bangi nnyo nti baagala okopening up. Naye omuntu weefiiriza either gas neyefiiriza obudde bwe n'agamba let me come and sit twogere. Sigamba nti alina kyafunamu and even n'oba otunuulidde even my channel nti before coming here numbers are different. I was getting a lot of views blah 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 but you know according to me tebyali sustainable. Just yali awo waliyo story simanye egudde no nabikugamba twayogera you remember nenkugamba how do you think this can be like okulaba story eguddewo n'ogigwira at the end of the day I sikyowuliramu emirembe. Osobola kuzimba. I feel so much. I mean so humbled wenda banga nteekayo ekintu numbers nga instead nga tezijiddeyo but nga zijja zikulala nga zijja zitambula ng'omuntu alaba nga alina kyakyuseemu ng'abantu bawa obujulizi enyumidde interview empadde kino ekyokuyiga embadde kino sikimanyi kiri e Bulaaya. Like mpulira essanyu nempulira nga I think I'm adding something to the community. Than okubeera ng'obawa gundi avumye gundi bamukoze. Nofuna views emitwalo 5. Nofuna bali kunetya ku mukulu ono namukusaba ndoze ebbanga liyise. I know. But mwe banyu bwe bali ddala Uncle Remy, I salute you. Ndoza tutugenda soka wano. Nekyagala, do you have something to say? Neda sub. Okawulidde. Oluwidde Luganda luli fluent and clear. Mbwa neda sub. So akasembayo kalina? Akasembayo kokka. Community members. Abantu ffenna bali e Bulaaya mbasaba ekintu kimu. Twagalane, twayagalize, ate twagalize bannaffe. Enkya yamba ono, enkya yagenda okuyamba. Enkya supporting oli, naye yajja okusupportinga. Kazibeera zino events ze tukola, let's support one another. Let's stop fights. Let's go support each other. We are one Africans. We are one Ugandans. Let's just support one another in all ways. Nze ntero oluusi ne nvaako ne siba musanyufu ku bikolerwa mu community and I speak out. Abalala teboogera baddeyo obubezi ne basirika ne bagamba waswa ebintu byammwe byatutama okiwulira naye nga tulina ensonga nyingi oba balina ensonga nyingi lwaki byabatama fe abamu batubuulira nagamba bannaye tetujja genda wagundi gwe najja kunyiga tetujja genda wagundi gwe najja kunyiga. So let's try to do one thing at a time. We support that one person tumujjewo supporting omulala community ebeere ng'erimu that good life. Ekirala bannanga abali e Bulaaya wonna mbakubiriza abaakajja wano e Canada abaakajja America abaakajja e Bungereza mwewale okukozesa ebigambo ebikyamu mwewale okumisusing social media. E Bulaaya basiba ojja kukolerera omuntu emyaka ng'omuyisizaamu eggaali oza oyisaamu eggaali ku social media ebbaluwa egwe ku address yo bakusibe okolera omuntu ebbanga defamation. Twewale wadde mukyali mu Luganda ne bannayuganda bannaffe ne bakwano baffe naye omuntu omu walivayo n'asiba munene bagamba nti oli Wamugambye musasulire emitwalo 6 bwe mukiraba. So
let's use social media in a very respective way. Akera kumbe chokwata makira nagasulawo bamuvumye ekigambo ne kimukasuka wala takyasobola kukola. Ali depressed. Ogenda mukolera emyaka. Ngabuli nako abasabe bamuchekinga konti ate kulone twamusanza nawe. So let's respect one another ku social media. Let's love another. Thank you so much. Mulongo waswanga bulijjo. Mbalinze mu conference. Mulongo nakata abatumidde. Okay. Tasobodde kubeerawo leero. Yeah, naye tuyinza okukola interview mu near future awo olw'okusonga tugenda kutandika conference ya mental health and disability. Registration nga bwe mbagambye zaatandise. Nkubira ku simu eyange ye Uganda. Eri ogikuba ng'oli Uganda 0701 51 kanana 0701 51 kanana ng'olina free calls zo kika nkubira direct esimu ebe eyitamu. Yee ojijjoye. Into yange tibabisa. Akume. The Answer Channel, a solution to every situation.